Kama nilivyokueleza awali kwamba tungejiunga naye Bi Justina City ama Justina City ambaye ni mshauri wa masuala ya kijinsia katika afisi ya gavana wa Nzoia, ukipenda gender advisor, na yupo studioni. Nimpe nafasi ajitambulishe. Karibu sana Bi Justina. Asante sana Mama Ruth, and just want to thank you for having recognized me once more to come and talk about what I do in Nzoia in the government of Governor Natembeya. Kwa majina vile umesikia, mimi naitwa Mama Justina City, gender advisor in the office of the Governor of Nzoia. Mainly kama gender advisor, I keep on reminding the governor in his engagements or employment or many other activities that he has to mainstream the gender issues in all that he does. And even you know very well, mkiangalia serikali ya Governor Natembeya, mtaona hata mawaziri wako the same number. We have men and women equal. We have about 5 women, 5 men, which is at least model to other counties that women can also perform. Shukran sana Bi Justina. Kabla tujazamia sana kwenye masuala ya kaunti ya Nzoia, kuna hili janga ambalo ni janga la kitaifa. Tunazungumzia mauaji ya wanawake, ukipenda femicide, na hata ni swala ambalo mpaka rais mwenyewe tumemwona akijitokeza, ameweza kutengeza lile jopo. Kuna milioni 100 ameweza kutoa kwa ajili ya kushughulikia janga hili. Sijui unazungumziaje ukiwa wewe kama mama, kiongozi, mshauri wa masuala ya kijinsia, wakati unasikia kwamba wanawake hapa nchini wanauawa kila kuchao? Hili janga kweli limefanya Kenya kuangaliwa kama nchi mbaya sana. I don't know where it has come from, that women are being killed, young girls are being killed. Kama mimi mama naona uchungu sana, na najua kila mama nasikia uchungu kuona wasichana wetu wakiuawa kiholela namna hivi. Hata kama serikali inalia, lakini naona kama serikali haichaweka mkazo sana, kwa maana the long hand of the government cannot miss to alleviate such an issue. Nimeona hata sangine president pia na complain. President akicomplain na sisi naye tutacomplain namna gani? Ninahimiza serikali ya Kenya hili janga liondolewe kabisa, kwa maana internationally tunaonekana kama watu wauaji, na hii si mzuri. Na uliza wasichana pia, and especially young women in colleges, those who have finished colleges, don't be cheated. Huwezi kutana na mtu leo na nakuambia tuende na unaenda, na hapo ndio wanauawa. Again, in fact, they are not only girls. Boys are also being killed, young men. And I think there is a wrong spirit in Kenya, and the government must reach out and know how to stop hili janga. Otherwise, watoto wetu watamalizika. Those in marriages that do not work, if somebody tells you today, I'll kill you, and then next time again anasema, I'll kill you, you would rather move away, so that you save your life. Better save your life, take care of your children, kuliko wawe wakupate mahali umetupwa, na hiyo haitakuwa mzuri. Naam. Tukisalia pale ambapo unasema kwamba iwapo mtu yupo kwenye ndoa, kwenye marriage, alafu kila mara anatishiwa na yule kama ni mume wake kwamba atamua, unapata kwamba jamii imefanya labda visa hivi kwa njia moja ama nyingine imeweza kuchangia Bi Justina, kwamba kuna ile kwamba ndoa ni kuvumilia. Huo msemo umewapeleka wengi makaburini. I cannot even leave myself out. Kila wakati naambia watoto wangu ndoa ni kuvumiliana, lakini tumefika kiwango kibaya. Ukiona kweli mtu anakutishia maisha yako leo, kesho kutwa, utakuwa unafanya nini kwa hiyo ndoa? Ndoa ni upendo.
upendo. Na Mungu mwenyewe alifanya hiyo upendo iwe tangulizi ya kushikana ndoa, iwe ya muhimu na iwe famu. Na ukiona haiwezekani, usikae tu mpaka uwawe. Ninajua katika jamii zetu Saidi Kiluya wanasema mwanamke akiwacha ndoa wanasema bibi ndio mbaya. Hawaangalii wanaume. Lakini saa hii we have to outlive that time when we were to persevere up to death. Hatuwezi poteza watoto wetu tu kwa sababu ya jamii, ati pengine ndo itaharibika ama itafanya namna gani. Hiyo mimi kama mama nataka ambia wasichana wangu, wachukuu wangu, ukiona mambo yamekuwa mabaya, ondoka, umuondoke kuliko uwawe. Naam. Yeah. Naam, shukran. Na tukiangazia swala hili la mauaji ya wanawake, bila shaka lipo chini ya masuala ya GBV, ukipenda gender based violence. Sijui katika kaunti ya Trans Nzoia visa hivi vya mauaji mmeweza kusikia kesi nyingi ilivyo kama maeneo mengine kama kule Nairobi? Na je, kwa jumla visa hivi vya dhulma za kijinsia katika kaunti ya Trans Nzoia viko vipi? Ninajua hatuwezi sema kabisa ati visa kama hivi haviko. Viko, lakini wakati mwingi hatujui kama yanatendeka. Hata unaweza sikia mama ameaka na pengine uambiwe hadithi nyingine na kumbe imekuwa gender based violence. But where we have known, we have been trying very much to reach out to such like families just to give counsel. Ninajua mengi yanatendeka kama Nairobi, lakini vichorochoroni vimo. Naam. Vingi hatujatambua, lakini viko. Yeah. Naam, shukran sana. Bila shaka ulikuwa umeweza kuangazia kwamba jukumu lako ukiwa pale kama mshauri wa masuala ya kijinsia kwenye afisi ya gavana, kwamba unasema yale mambo ambayo yafaize kufanywa kuona kwamba kuna labda ile gender quality and equity katika county. Labda kuongezea tu majukumu mengine ya afisi ile yako ni kama yapi? Mainly, as you can see, there is a gender department, but I am in the governor's office and on advisory, that if I see things are not going on well, maybe the department has not reached a place I feel they should do something, I'll always alert the governor, or sometimes go to the CC concerned, the chief officer, just to advise them on how they should carry out such like effects in the society. And this has borne fruit, a lot of it, because right now we have a home for elderly people which we are running, the county is running, and from time to time I visit there to talk to the women, to talk to the men, and see how they live in the home, and I can see very happy people, and the governor is supporting that, and all the time he urges us at least to be visiting there, to be encouraging those elderly people. They just need laughter in a day, and that's all. Kwa hivyo mmewatengea mahali? Yeah, tumewatengea, it is called Bahati home, elderly home. Wakiwa pale kwanza ndo wafike pale, mnawapata vipi labda? It has not been easy. When we established, there was a group of about 5 elderly families living around there, and we said, why can't we start this? So we have started in a small way, and we supply everything: clothes, shelter. There is even a perimeter wall that we built recently, and they just live like a home. Each person has a garden, and we have employed a caretaker. Yeah, so we normally identify very crucial, because we are not big, we have just started. Right now I can say we have about 30 of them living at that place, and we looked at the most vulnerable are the ones we took, especially from the streets. Now they are living there. Okay. Yeah, with their families. Naam, labda kuna wale ambao umekutana nao ambao kabisa labda wana watoto lakini
wamewatelekeza, like wamewaneglect? Most of the people we have taken in Bahati home are elderly people. Those who have young grandchildren, we allow them. Because before you pick a person, you must investigate and know how that person lives, who depends on that person, and all that. And we can see they are doing well. Yeah. And apart from that, we have also orphanages. And we have one rehabilitation center that we are in partnership with the Ukraine government. It is called Embrace program, where they take most of the street children. And now most of the street children in Kitale are now in Embrace Center, and they are doing very well. You visit there, they are very happy. There are many activities. And we have also some homes that are working in partnership with the governor. We have a home known as the Horizon Group, run by Canadians. They came looking for the governor to say, we want to collaborate, and the governor accepted. In fact, every year he gives them more food, like 20 bags of maize, his own, not from the county government. And he has accepted also to sponsor children who do well. I think the governor is reaching out, and many other homes he has been visiting. When he hears there is an orphanage, he will always visit there and commit himself to assist. Naam, shukran. Mikakati mizuri bila shaka ambayo gavana na serikali yake imeweka kuna kwamba inashughulikia hawa watu kama ni wale watoto kurandaranda, wazee. Lakini kaunti ya Trans Nzoia kuna hili tatizo kweli la watoto kurandaranda, hawa street children. Na ulivyosema kwamba kuna makazi ambayo serikali imeweza kujenga na kwamba wanawahudumia. Ila kuna kizungumkuti kwamba kuna baadhi ya watoto wakiekwa kule wanatoroka. Sijui hilo mtalishughulikia vipi kuna kwamba kule watoto wanasaidika wanavolenga? You know, Ruth, this question of street children is very complex. Normally, hata si watoto wa Trans Nzoia. Mostly we have been having movement of children from Turkana up to Kitale. When they come to Kitale, they have come to Kenya. And of course they are Kenyans. Na governor hawezi kuwawacha. And some of them are good. You give them rehabilitation, they change. There are some who have succeeded. They are even in colleges. But there are some who are used to the life of scavenging. You cannot rehabilitate that one and manage. They run away. But what we do in some homes, like I was talking about Horizon Baba Nyumbani Center, their children hardly go out. Wamewa confined, and inside there they have developed families. They have hired a father and a mother to take care of about 10, another father and a mother. So they live in families, and they cannot go out of that orphanage. And I'm glad, even as I speak, that Baba Nyumbani Horizon has taken children up to university, so many of them. They have even taken some outside the country. So when these children are supported well, it's nice. Lakini tuko na orphanages zingine, people are just making business. They are assisted, they do their own things, and that is how children now run away. So partly itakuwa watoto wenyewe wanatoroka, but partly is management. Naam, bila shaka umesema kwamba wewe kama mshauri pale na kumshauri gavana kwenye masuala haya ya kijinsia imeweza kuzaa matunda, na ni kweli kwamba swali ulozungumzia kwamba ikija kwa mfano ajira zile ambazo zimepeanwa kwa kaunti, kwamba unapata kwamba zimepeanwa kwa usawa, kwamba wanaume na wanawake, unaona kwamba idadi ile ni sawa. Sijui manake kaunti ya Trans Nzoia kidogo inakaa tofauti na zingine, kwamba hilo kweli mumelipata sawa. Labda ni kwa sababu wewe ndo unashauri vizuri, ama gavana ndo mtiifu, ama ni nini haswa? Siri ni nini? Ruth, I think gavana ndiyo mtiifu. Kwa maana akiwa mtu mtiifu ukimwambia, I think here
it would have been this. You know, when you are advising, you don't expect everything to be taken in. Yeah. He will take in what is useful to him and push aside what is not useful. So it doesn't mean kila kitu yenye anafanya lazima itoke kwa advisors. I think Mungu amempa hekima yake. Hata kabla tu advise utaona amefanya tendo alafu nasema, oh, I was also thinking the same. Si ati pengine umelack what to tell him, but he has done what you are also thinking. So I think gavana ni mtiifu pia. Naam. Na mkiona kwamba kweli anawakumbuka wanawake na kuwapeni nafasi sawa, mnahisi aje? I think as women we must be proud that at least tuna mtu mwenye ana recognize wa mama. But sangine sisi wa mama pia tunamlet down. Ubaya wa mama sangine mnafika huko mnaanza kukombana mnafanya nini, but what I'm appealing to the young women that the governor has given a chance, I want them to work, concentrate on what they were given to do. Maneno ya ukomvi itoke, because when you are a leader, a leader will accept even the hardest person. You will know how to deal with those people. And therefore, ninataka tu wawe na umoja. Na tena wawe watu wenye wana urafiki. If you get a woman, maybe huyu hasalami, huyu unasema ni nini? You have been given a job. You assist to show that you are able. So, but I thank them. Most of them are really working hard. Umezungumzia swala hili la fitina na kugombana. Ni kweli linatokea mara mingi sana sehemu ambapo kuna wanawake. Sijui wewe katika kaunti ya Trans Nzoia umepata kusikiza kesi nyingi sana na kutoa ushauri mwingi sana kuhusiana na swala hilo? In every organization, you just know that there are shortcomings like that. Na katika Trans Nzoia nafurahi wengi wanafanya, kwa maana ukiona mtu anaenda vibaya na umwambie mama hapa unatakiwa kuwa hivi, unaona ni kama ameshtuka na anajaribu kurekebisha. Na hiyo nasema ni mzuri. Kwa maana si jambo ya kigeni kwa organizations zetu. In every organization there are challenges, and some of those challenges are peer challenges, especially in women. But I urge them to really value each other and work together, because they have been given an opportunity to prove that women are able. And I'm sure they'll deliver. Naam, bila shaka huko ni kwenye kaunti ya Trans Nzoia, lakini tunaelewa kwamba wewe ni mama mshauri. Labda washauri na wale ambao wanafanya kazi kwenye sehemu tofauti na kuna haya malumbano ya wanawake, unawaambiaje? Vile ninazungumza hapa, ningependa kushauri wanawake pali popote walipo. Kama umepewa nafasi ya uongozi mahali popote, uonyeshe ya kwamba una uwezo. Usiwe tu mtu wa kuangalia vitina, huyu anasema nini ama nini. Angalia, you are given that position because whoever gave you knew that you would deliver. And therefore concentrate on your work. And make that person proud. Kwa maana kwa wengi pengine, let me say, if the head of state has appointed a woman in a managerial position somewhere, why should you let him down? In fact, the women sector should shine better than even men. Men have so many things on their mind. But for you, a woman, your work should be your choice. Including you, Ruth. Yes, yeah. Thank you. But I'm always happy when I see you, because you have been a young woman who really works hard, and I admire your character. Thank you, madam. Haya, tukisonga mbele kuhusiana tuna swala zima hili la masuala ya kijinsia, labda kuna miradi gani ambayo gavana na serikali yake imeweka kuna kwamba akina mama na vijana wanajiinua kiuchumi katika kaunti ya Trans Nzoia? Ninataka shukuru gavana na tembea, kwa maana miradi mingi
ameweza kufikiria juu ya wamama sana. Kwa mfano nikichukua miradi kama ya Nawiri Fund. Nawiri anataka watu wafanye kazi, wafanye business na county government. Na unaona most of them are women groups who come, they are given money to do certain they follow the rightful procurement procedures, and then from there when they are given money to do that work, and later on when they get their payment is when they can now return that money. I think that is a good program if our women can be hard working, and I know if they can work hard they can be the people feeding families. Apart from that, we have flagship projects that are specifically earmarked for young people, and that is building of the stadium. The stadium, which will be of capacity 20,000, over 20,000 people. And if it starts functioning, it is now about 75% to the finish. And Governor Natembeya has not been assisted by anybody. You know, just starting such a huge project, it means you are using money. And when the stadium will be finished, most of our girls, most of our boys, I think will be working there, isn't it? The sports, promoting sports, even the PWD will be engaged in doing their sports, because right now we haven't had proper engagement of sports with the PW people because we don't have facilities. But I'm sure as soon as the stadium will be ready, all these people will be engaged. Labda ni kurejeshe nyuma pale kwa Nawiri Fund. Najua kwamba ni mradi ambao umeanza mwaka jana ama mwaka mwaka jana. Kufikia sasa hivi labda watu wangapi wameweza kunufaika na Nawiri Fund? Kwa kila ward, the first disbursement was 250 groups. From every 250 groups, which means 25 from every ward. And those are many. And I'm sure this year they are going to engage again another group for the women. And most of them are women anyway. When we talk about economical groups, watu wenye wanaendesha ni wamama tu. Wamama nao. Kwa hivyo wana apply kisha wanapewa. They are assisted to follow the procurement procedures, because this is money that will be audited. It can't just be given. So they are also assisted in forming those small companies. They were self-help groups, but now they have to form companies, and normally there is somebody there to assist them to go through the entire process. And I think they are doing well. Those who benefited are doing well. Maybe what I urge them to work hard and start projects that can generate income. You know, mnaweza pata hiyo pesa na baadaye mnakawana na mnarudi tu mnakula mandazi na mnarudi kuwa tu vile mlikuwa. But I urge them at least to look for projects that will make them prosper and uplift their lives, their families. Labda awamu ya pili inakuja lini hivi? I'm not sure, but I think around June they might be doing it. Kwa hivyo vitakuwa ni vikundi vingine tena. Hivyo vinaendelea, lakini vingine tena. Every year there will be a group of at least vikundi vina join Nawiri. And Nawiri also encourages even individuals who are young, especially girls and boys, and they want to go for their own loan. They can form their own companies, and they'll get money from Nawiri to do business with the county government. Na umezungumzia swala la people with disabilities, wale walemavu, na kumekuwepo na malalamishi kwamba ile 5% yao radhi kidogo ni kama imesaulika kwamba hawapewi. Sijui katika kaunti ya Trans Nzoia, imekuwepo katika counties nyingi, sijui katika kaunti ya Trans Nzoia. In fact, kwa kaunti ya Trans Nzoia, one of the chief officers is in fact a very active
member of gender, sports and youth, is somebody living with a disability, and she's doing marvelous work. She's on a wheelchair, and she's all over the county. Where there are sports, she's organizing all over. The Governor's Cup, when you hear the Governor's Cup, it's that lady doing it. And we are happy. Not only her, but in various places, even down there, you'll get them. And the Governor has encouraged them to form a county group of people living with disabilities. At least I have seen some in the sub-counties. They have formed groups. It's a huge group. And I'm sure, and even right now, he's giving out wheelchairs to such like groups. He's giving out this white cane to such like groups. So I think they are benefiting. And now knowing that one of their own is in a decision-making position, we believe they should not be lonely. Manako walisema kwamba zile ajira za watu walemavu na tenda zile wanahitaji kupata. In fact, they give them priority. In the procurement, I think the Governor has candidly spoken and said whenever they see people living with disabilities, they should give them preference. Naam, shukran. Ulikuwa unaendelea kututajia baadhi ya miradi miradi, sasa we have the district headquarter is also a flagship project, and it is now at 85%. We have Tom Mboya Mother and Child Hospital, and now you should see how the Governor cares for women, and that one is finished. It's only now about equipment, equipping the hospital, and all mothers and their children will be going there. I know people have been talking about health in Nzoia, saying, oh, it collapsed. It's just because when the Governor came in, the previous Governor had acquired a premises for a referral hospital and had pumped in 1.2 billion. Would you leave such a project? And so he wanted it to start functioning. And so he took it to himself to ensure that he completes various areas so that it starts functioning. When it started, he moved now the district, the former district hospital, some of the services to most of the services, let me say, to Wamalwa Kijana Referral Hospital. It has become a song to some people saying, oh, people are dying at Wamalwa Kijana. In every hospital, people die. And the Governor is trying very hard. You go there right now, like the mortuary is the cleanest. It has about 3 labs. It has 4 theaters, I think, 3 to 4 theaters. And even the women, the maternal health, the ward is big, about 3 wards, 2 wards, I think, for the women. When you go there, activities are taking place. Where people get information that it is not working, I don't know. And this comes from some members of parliament who are always out wanafika huko to blackmail the Governor. Ama wamefika huko wenyewe wakakosa kuhudumiwa, ama ni siasa? Ni siasa tu. Mtu anachuza, anafika huko in any hospital, unaweza ona kitu fulani, maybe there is a gap. As a leader, you will go to another leader and say, I went to this hospital and I found a gap here. How do we do it? I happen to have been in the CDF of Mheshimiwa Eugene Wamalwa, and we put up so many health facilities that are now being used. Now, when such an MP talks of, oh, this is missing, what has he done? Before you point a finger to the Governor, what have you done to rectify the issue? Kwa hivyo viongozi wakiona tatizo
waje kwenye meza ya mazungumzo. Waje kwenye meza ya mazungumzo. Waseme governor, tumeona hapa iko namna hivyo. But in most cases they are talking of things that are not there. Wow. Naam, shukrani sana. Umeelezea miradi pale na kuna makundi I think miradi ni mingi, Ruth. Governor ameanzisha miradi mingi kabisa. Labda kabla hujaongezea tumalizane na haya makundi, manake umegusia wale watoto wa kurandaranda, tukangazia wale ambao ni wakongwe, tumeangazia kundi lingine la walemavu, lakini kuna hili kundi Mama Justina ambalo kidogo unaonekana kwamba wamesahaulika na serikali zote, kundi la wajane. Akina mama wajane. Sijui kaunti. Kundi ya wajane katika Trans Nzoia halijasahaulika. Kwa maana nikieleza juu ya nawiri. They come in there. Na hiyo ndio governor anaeleza watu. Hii nawiri ni ya watu wetu wote. Na ameambia even the procurement office, if wajane wanakuja ama people with disabilities come, let them be given first priority. I'm urging even the wajane, let them not sit back. When they hear people are forming groups, let them also come up with their groups. So he has not forgotten anybody. He has put every person I mean, on board. And even schoolgirls. Like we have been in the gender office, we have been visiting schools. Sometimes we supply sanitary towels. To the boys' schools we supply, of course, vulnerable areas. We supply boxers and soap, because we know sometimes even boys have no soap, and even girls. So we have not left out anybody. Kila mtu matakwa yake yameangaziwa. Imeangaziwa. Ijapokuwa unajua watu wanataka, yani all of a sudden ifanyikane yote kila mtu apate. It is not possible. It must be in groups. It must be in phases. Even schools, you can't reach all of them. You will only have to choose places you think these children are not able to access this. Places like vulnerable places, like if you go to a place where even water is a problem and there is no tap water, he has been even singing boreholes for the community to benefit. So he tries to reach out. Kama tatizo na wananchi, sisi kama Wakenya, acha niseme sisi kama Wakenya, sijui, naomba kwamba uweze kuwashauri kwamba kama kiongozi haja kufikia moja kwa moja, na mara mingi tunataka kwamba tusikie kwamba gavana leo amenifikia mimi, kwa mfano amenipa hela, hapo ndo nitaona kwamba nimesaidika na gavana. Lakini kama kwamba kuna makundi, kuna nawiri fund, yafaa apply upate itakusaidia, hawahisi kwamba wameweza kusaidiwa, unawashauri vipi watu wetu? Unajua Ruth, watu wetu sangine na shanga. Na niliona hii wakati nilikuwa director Kenya Seed. I would walk on Kitale Street and take people who are standing by streets waiting for people to give them handouts. Ni wapeleke wafanye kibarua. Anafanya huko mwezi mmoja, ametoroka ako back to the street. Mimi nafikiria mzingi wetu haukuanzishwa vizuri. We started giving people handouts and people believed in handouts. Na hata huko Trans Nzoia unaweza pata mtu, somebody whom God has given everything, all the limbs, always there begging. And yet, pengine nikienda kama mahali pengine, utapata hata mtu hana mahali hata garden, na amepanda mboka hata kwa magunia, ameweka mchanga, and is earning money out of that. But our people, I think, our former politicians, walianza mzingi mbaya. Ngawa mimi nilifanya na Masinde Muliro, alikuwa mgumu sana kupeana mtu pesa.
huyo mzee. Na hiyo tu ndiye ingefanya watu wetu warudi mashambani. I remember the time of Mwalimu Nyerere when he used to tell people go back on the land. I also remember yule wa Zambia alikuwa sijui nani mzee gani, alikuwa hata analia machozi kuambia watu go back on the land. So in Kenya, maybe leaders have just got to come and unite and do what Natembeya is doing, to empower them, to tell people better be empowered than being given 50 shillings by somebody. Wanasema wenyewe kwamba ni onyeshe namna ya kuvua samaki lakini usinipe samaki. Usinipe samaki. Na county mzima. Even sometimes I look at churches, hata wengine wanasema hata governor has never come to our church. He is just one person. No. And reaching individuals or individual churches, it might be a problem, but he's doing his best. Even when you tell him there is a problem in a certain place, he will always reach there. Wanataka aende kanisani afanye nini kwa? Yani wanasema tu si wanataka pengine mkubwa ataletako sadaka mzuri ama nini. But those who understand never pester him. Yeye mwenyewe akiona aende. Lakini our people, I think we need to do something. Na to avoid hii maneno ya handouts kabisa. Ili watu wajue kiongozi akikuwako amfanyie development. Ni kushinda ile handout yenye atakupa shilingi 100, shilingi 200. Naam, shukrani sana. Tunaye Bi Justina Sita ambaye ni mshauri wa masuala ya kijinsia katika afisi ya gavana wa Trans Nzoia, bila shaka akiwa ni gavana George Natembeya, na tunaangazia mengi tu ikija kwa swala zima la masuala ya wanawake, vijana, walemavu na kila ambacho serikali yake gavana Natembeya inafanya kuna kwamba makundi haya bila shaka yanapata kunufaika. Labda tukisonga mbele kwenye hiyo miradi, maana yake najua kwamba swala la lishe shuleni kwa watoto wa chekechea, school feeding program. Gavana alikuwa na mradi wa kuwapea maziwa watoto wale ambao umerejea tena. Hebu tuzungumzie hilo. Katika shule za chekechea. Unajua Kiswahili is not on my tongue. No. I think that is his passion. Ukienda Trans Nzoia right now, alianzisha hiyo mradi ya kukunywa maziwa. Na si ati iko kwa nini. Alikuwa anasema badala ya watu kunywa chai katika ofisi, hiyo pesa iende inunue maziwa, watoto wakunywe maziwa. They are now taking milk twice a week. Tena ameanzisha kujenga madarasa in every ward at least. Every year there are some schools where he builds classrooms. Alichukua walimu karibu 800, akaandika on permanent terms, and I'm sure he's going to increase the number. The only problem, kama ingelikuwa serikali inaleta pesa yao kwa wakati mzuri, I'm sure planning would be good. You know, Trans Nzoia, Kitale is a small town. Tukitegemea tu mapato ya taxes and all that, haiwezi fanya maendeleo yakatendeka bile kulingana na maybe development, integrated development yake. Kwa hivyo maziwa haya wanapata watoto wote wa shule za chekechea, za public, wote, every corner. Every week they get twice. So I'm believing the teachers are running the program, because initially nilikuwako wakati wa Moi, saa zingine walimu ndio walikuwa na pepa maziwa. So I'm believing our teachers are being honest, and those teachers, children are taking their milk. Bila shaka najua kwamba lengo lake akizungumza ilikuwa kwamba aliweze kuwasaidia watoto wao kuweza kupata ile lishe bora, kando na hiyo kuweza kuwachochea kwamba kuwapa motisha kwenda shule. Sijui katika muda huu hayo yameweza kuonekana kwamba kweli watoto sasa hivi wamejitokeza, hata wale ambao wakutaka kwenda shule wanakuja kwa ajili ya
kile kichocheo cha maziwa. Yeah. I have personally visited some schools. I have an interest in schools because I was once a teacher 40 years ago. Wow. And then I'm doing a program with the friends from UK in building classrooms where there are muddy buildings. So I visited schools. And recently I was at a place called Maendeleo, and the teachers were telling me that now the population of the school has increased because of this milk. And I'm sure everywhere the population has increased because mama anajua mtoto akienda huko atakula kitu, hata kama hakuna lunch mtoto atakuja jioni ndiye apate sapa. Na I think the school enrollment is going to increase because of that program. So I appeal to the governor to continue. He's doing a good thing and he's touching lives because children who come from home without anything apate hiyo maziwa. You can imagine how it will sustain that young child, a boy or a girl. Hiyo ni mradi mzuri kabisa. Naam, naam, bila shaka. Shukran. Tukielekea kutamatisha, najua kwamba tunakaribia msimu wa upanzi na sijui kama unaweza kuwa na idea kuhusiana na swala hili la ugavi wa pembejeo, manake hapo unakuta wale wajana wanajitokeza sana kwamba tusaidie gavana. Sijui kuna miradi yote, mipangilio yote umeweza kumshauri gavana kwamba ikija kwa upanzi tuwakumbuke haya makundi kwa kuwapea kama ni pembejeo? Kwa upanzi amejitayarisha. Ukija Trans Nzoia right now, huwezi pata watu wa njaa sana. Licha ya watu kuleta vitina ati sijui Mbeko haikufanya. Mbeko ilifanya vizuri sana na kila familia ukienda saa hii na chakula. Saa zingine huwa ikifika mwezi wa Januari watu hawana chakula. Lakini saa hii ukienda Trans Nzoia sijaona mtu wa kulalamika ati sina chakula. Kwa hivyo hiyo mradi wa Mbeko ameongeza. Amesema lazima itakuwako na ameambia Department of Agriculture kufanya hii early enough. In fact amesema by February all people should receive the seeds. And as I told you before, he cares about widows, he cares about people living with disabilities. Vikundi kama hivyo viko vitapewa mbele kuliko makundi mengine. One good thing with the Mbeko program, governor hajalishingi ati wamekuja watu wangapi. Hata mtu amekuja na watoto wake wote na wanapewa wote. Kila mtu anatoka hapo na Mbeko. Sasa mtu kama na watoto 10 na hakuna mtu ati atasema mimi am disabled, I was ignored. Mwenye ako disabled, ako kwa center yenye wanapeana, watapeana kwanza. One time he amused me. Governor sometimes amuses me because kila kazi anajua. Sasa tulipoenda kupeana Mbeko mahali ilikuwa matunda sijui ilikuwa nyazi, matunda. Mwenyewe alienda na hii jembe ya sungura kulimia mama mjane. Na alishika inaenda line mpaka akamaliza eka moja. You can imagine. Eka moja. Have you ever seen a governor behave like that? So Natembea really cares about the vulnerable groups in the county. And we are happy about it. And perhaps this is what is elevating his name. Wachana na watu wa vitina. Governor is working. Governor is working. Nilisungumuzia juu ya vijana visiting schools. I think this is advocacy ya pregnancy. Yani girls who get pregnant, what do we do? And that's why we visited schools, talking to them. But should they do it, normally we encourage he encourages the administration on the ground to make sure we identify such girls to be placed back to school. And we are doing it very successfully. Wow. Na labda kabla ndo tusubiri kwamba wapate ujauzito wajifungue ndo tuwaregeshe shule, labda
hali visa vya mimba hizi za utotoni, mimba za mapema katika kaunti ya Trans Nzoia viko vipi? Manake kuna kipindi baadhi ya kaunti eneo hili la magharibi zimekuwa zikisajili idadi ya juu sana ya mambo haya, na kwamba yafaa tuweze kuvizuia visio kwamba tunasubiri kwamba baada ya kujifungua ndo tunaanza mipango atarudiaje shule, lakini tuzuie tu. Yeah, I think Governor Natembeya has been very strongly coming out on this advocacy, even as a person. Leave out we in gender or the gender department. And he has even been telling chiefs, if such a thing happens na hamshiki huyo mtu, wewe chief ndio tutakuja kushika. So when he goes around speaking like that, visa viko, as I told you, that in most cases, many cases are never reported. Why? Sometimes parents wanamalizana huko na hawa watu. And you find that such a thing is not reported, it's not known. But where it is known, there is always intervention. And we also work with the groups that work for that. Normally they are there, and the government has given them all the moral support that if there is any case, they should report it to him. But you can't miss such like cases. As a mother, I know they are there, and parents negotiate with those people, and some of them maybe could be senior people. You never know. No. But if they are reported, normally we make follow-ups. And he comes out strongly. He has always spoken against it. Labda nini kinachangia mara mingi sana watoto hawa wadogo kwa upachikwa mimba? You know, whereas most people think Trans Nzoia is a very rich county, we, due to historical backgrounds, you know, when the colonialists left, there was no proper transition of the people living in Trans Nzoia. So most of them ended up working on people's farms and heavily impoverished. And, you know, such like people survive on working on people's farms. So when they go to work, children sometimes leave school to go and work so that they are able to raise food for their families. And that is something that now makes children some age group kama ya 12, 13, when they are looking for that and somebody offers them something, then they become victims of that circumstance. Others ni wasichana wetu. You know, boda walikuja, sangine wanawabeba, they entice them with the small gifts. So that's why we go to schools, just to talk to girls and even boys. We don't leave them out. Yeah, but mostly girls due to pregnancies. Bila shaka naona muda wetu umetupa kisogo. Labda Bi Justina, kila sehemu ina changamoto zake. Hamna mahali ambapo kazi inaenda tu nywe. Lazima kuna changamoto. Sijui katika kazi yako hii kuwa mshauri wa gavana kwenye masuala ya kijinsia, changamoto zipo na kukutana nazo? Hakuna mahali kweli vile unasema penye hakuna changamoto. Like when I'm a gender advisor, you know, gender affects everybody. We have a political advisor, we have CP, cultural and what. And gender, I think, overlaps them all. You cannot talk about politics and you leave out gender. So sometimes you might find that maybe I'm talking of politics when there is a political advisor. But the way we work together. I haven't realized strains za kusema pengine sisi tunakongana kama advisors, because we have formed a very strong team that from time to time we are able to sit with the governor, and individually when I see maybe there are matters that affect gender more than anybody else, I'll go to the governor myself and we discuss, find a way through, or advise him on what to do and all that, and it has always worked well. I don't think I have had many obstacles in carrying out my work.
And being a mother in the county, I'm a mother figure in the county. Naona everyone says my, and therefore we shouldn't have issues when I'm carrying out my work with other people. I should also carry out myself as a mother figure to them all. Even my approach to most of them, I approach as a mother figure, including His Excellency. I like him. He has never called me by my name. He calls me Mommy. You know, that makes you work hard. Even where you are not able, you say, I must do it. How will my son feel if I don't do this? So I'll work. Shukran sana Bi Justina City. Labda katika zile changamoto, najua kwamba kuna wale wakosoaji kama ulivyosema pale kwamba watu wanatoka na hadithi ambazo sio, wanaanza kuzisema kule nje kuhusiana labda na utendakazi wenu pale. Ungependa kuwaambiaje wale wakosoaji wa serikali ya gavana? I think in Trans Nzoia we have leaders at various cadres. We have MCAs, we have MPs, we have the senator, we have the women rep. In my own view, if all these leaders would come together to work with the governor, I don't think there could be any problem. Right now, I don't know what the women rep does with the NGAF money. I don't know what the MPs do with their CDF and all that. And you see the governor has come in, I never touched that. He has also encouraged that if children are from poor families and they are in day schools, he has given them full sponsorship. You know, that is not his mandate. His mandate is in the preschool, the ECDE. But he has gone further to sponsor. Children who have been going to national schools and they are from vulnerable homes, he has been giving them full sponsorship. Supposing now the MPs came together to work with him, there would be no caps, no complaints, no what. I only urge leaders, let them not be looking for mistakes. Let them be able to identify a gap and come on table to discuss with the governor. How do we fill this gap? I'm able to do this. What are you able to do? And Trans Nzoia will be very high. With the effort he's putting in, we call him commando. You know, when he says he will do this, he will do it. I just urge the MPs to come back to the governor. Let's sit as leaders. Where there are gaps, let's see how to fill them. Where you identify something wrong, sit with him. His door is open. I don't think His Excellency the governor has locked out any MP. Ni hao wenyewe. Lakini wakikuja mezani watafanya kazi, hata watu watashangaa hii Trans Nzoia iliumbwa namna gani na Mungu. Kuliko vitina. If a member of parliament is interested in his position, let him work with him. See, when you want to be mentored, you must learn to work with that person so that baadaye kila mtu anasema, I think so and so has worked well with the governor. We are going to give him this. Lakini kutusi na kuenda kwa media, blame the governor necessarily, it doesn't build you at all. It finishes you. Whereas you think people are taking it, they are saying, na huyu kazi yake ni nini? Ni kila siku kutusi governor. Ama when you see his star rising, you want to come in. Wewe ndio onekane unapika yeye vita. Haitawezekana. Na Luyas should learn to work together. You know, we have been provoked enough. Tumechekwa mara nyingi. But why? Because people use divide and rule. Kila mtu anaenda zake, kila mtu anaweka mricha in Luya land. And when you see somebody, a star shining, you want kufinya huyo chini. That is not mentorship.
if our elders who are in leadership see that a young man is coming up like Natembea, I thought that is the young man you could really support and say, yes, my time is going. Like now, I'm mentoring very many women. You see me, I have come with a woman here. Yeah, she says, Mama, I want to learn your ways. And I say, come, let's walk together. Why can't they also try to say, now, what is this young man saying? Like I witnessed one situation, I said, now what does it mean? When the governor went for the funeral kwa Mheshimiwa Speaker, he only talked against abductions. It wasn't bad. Now you see everyone now, they abused him, they let Ichungwa to abuse him in Nzoia land. And now you can see the same people again saying, yes, those abductions are not good. Now you wonder how Nzoia leaders are. You know, do we fear each other? Do we fear young people who are coming up? For me, I read Miles Monroe's books. He says, you know, you become a generation of failure when you don't mentor anybody. And that is the problem that we have in Nzoia land. We never want to mentor. We want anybody coming up unampushi chini. Ili asionekane. That is not mentorship. Asante sana. Labda neno lako la mwisho kwa wana Trans Nzoia, matarajio ni yapi? Kwa watu wa Trans Nzoia, nasema shukurani sana kwa kusupport gavana wenu, na muendelee kumpa support hiyo. Ana maono nyingi sana kwa Trans Nzoia, tukimpa amani atafanya kazi yake vizuri. Na tena nina appeal kwa leaders wote, wasiokope, wache wafanye kazi na gavana. Gavana si mtu wa kufungia watu milango. Gavana si mtu wa kutembea mainji zingine. He's always in the office. Wakuje wafanye kazi pamoja. Ninajua Trans Nzoia is going to be lifted to greater heights if we get united, work together, support our leaders. And even those leaders, we want to support you. We want to support you. We are not going to leave anybody out because we need each other. Even for the governor to do anything, ana need leaders wote wakae pamoja, wafanye kazi pamoja. And I know we are going to make Trans Nzoia great. To the widows in the county, I only urge you that form groups. Hii pesa ya nawiri simpite, muwe mnakuja, na pali unapata shida, tafadhali, I'm there as a mother figure. Look for me. Kama ako mtu amekosoa na weka form yako kando, let's talk so that we approach the people and maybe tell the governor to intervene. Sasa musiokope. Even people living with the disabilities, musiokope. He's your governor. He wishes well for you, and I'm sure he will be grateful to work with you. Yeah. Shukran sana. Nikimalizia Ruth, mimi nataka shukuru sana West TV and West FM. Yeah, you have been doing well, and every time I think you have been supporting us by allowing us to come and air our views. The governor is not against anybody. He's only appealing for Nzoia unity, Nzoians to be together and work together. Otherwise, he's not against anybody. Yeah, thank you very much for the good work you are carrying on in the region, and continue shining. Thank you. Yeah. Karibu sana tena Bi Justina Sita, ambaye ni mshauri wa masuala ya kijinsia katika afisi ya gavana wa Trans Nzoia, ambaye ni Gavana George Natembea. Sijui kama kuna salamu ungependa kusalimia. Yes, siwezi kosa. Pengine kwa huu mtandao nilikuja na mama anaitwa Janet Mandu, alisema mama nakupeleka pale alipo, nasema asante sana for accompanying me, na upate salamu zangu. Na mzee wangu nyumbani, ingawa sangina anaugua, lakini namheshimu kwa maana ananiheshimu, kunipa ruhusa kufanya kazi nje kwa umri huu si rahisi. Upate salamu zangu. Na gavana mwenyewe, I really cherish you, my son.
to have just identified me as some other figure to be close to you, I don't take it for granted. Get my sincere greetings. I always pray for you, and I know your star is going to shine even better than what it is now. I will always give you that support, and all the people that I work with and those I interact with. Nasema asante sana watu wa Bikeke, I love you all, including my MP. Let me not forget him. I love you. I only want you to change the ways you attack the governor, but otherwise I love you too, and I'll still vote for you if you will change those ways. And many others. Asante. And even this media house. The other day when I saw that the embassy in Congo had been looted and what, I felt very bad, because these are people from home, we are relatives. I say pole, and you continue shining and shine in the region, not only Kenya. And Ruth, thank you mama, you are still young, but I can see something. Japokuwa hiyo Kiswahili sijui utanifunza namna gani ndio nijue. Ama tutaongea kilugha. Hiyo Kiswahili nitaweza. Asante mama. Asante. Thank you and God bless you. Amen. Bila shaka tumefika tamati ya Westv Staftahi Jumatano ya leo. Hadi wakati mwingine, ni Charutsonga, kwa heri. Asante sana.